സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ. ദ ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻസ് നോക്കാം. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ്. ഫോളോയിങ് സെക്ഷൻസ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് മെത്തഡോളജീസ് ടു ഡിസൈൻ എ പ്രോഗ്രാം. ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒത്തിരി അധികം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന് പ്രൊസീജറൽ, മോഡുലാർ, സ്ട്രക്ചേർഡ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊസീജറലാണ്. ഓക്കെ, പ്രൊസീജറൽ പ്രോഗ്രാം ഇസ് എ പാരാഡിം based on the concept of using procedures. ഇത് ബേസ് ചെയ്തേക്കുന്ന we use procedures. Procedure, sometimes also called subprogram, routine or method, is a sequence of commands to be executed. Any procedure can be called from any point within general program, including other procedures or even itself. Procedural programming is widely used in large-scale projects when the following benefits are important. So procedure, sometimes also called subprogram, routine or method, is a sequence of commands to be executed. സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ്, സീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് ആണ്. എനി പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫ്രം എനി പോയിൻറ്റ് വിത്ത് ജനറൽ പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തിരുന്ന് വേണേലും നമുക്ക് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫ്രം എനി പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ഫ്രം എനി പോയിൻറ്റ് വിത്തിൻ ജനറൽ പ്രോഗ്രാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് അതർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓർ ഈവൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്, resulting in recursion. So procedural programming, when it is based on the procedures, and procedure is sometimes sequence of commands to be executed. Any procedure can be called from any point within the general. അതാണ് റിക്കേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പീസസ് കോഡ്സ് ഡിസൈൻ ആസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഈസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ദ ലോജിക് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം. റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പീസസ് കോഡ്സ് ഡിസൈൻസ് ആസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് ഈസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ദ ലോജിക് ഓഫ് പ്രോഗ്രാം. മൂന്നാമത്തത് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഓഫ് കോഡ്, എംഫസിസ് ഓൺ ഡൂയിങ് തിങ്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഷെയർ ഗ്ലോബൽ ഡേറ്റ. Data move openly around the system from function to function. Functions transform data from one form to another. Okay. Data move openly around the system from function to function. Functions transform data from one form to another. Maintainability of code. 4-5 എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് റിയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പീസസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതുക, മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കോഡ് എഴുതുക, പിന്നെ ഈസ് ഓഫ് ദ ലോജിക് പ്രോഗ്രാം എഴുതുക, ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ നമ്മൾ പ്രൊസീജിയറൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാരഡിം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ യൂസിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് കുറേ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമാൻഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് is a sequence of commands to be executed. Any procedure can be called from any, എന്നിട്ട് എഴുതുക റിക്കേർഷനൊക്കെ പോലെ, any procedure can be called from the any point of the general program. സോ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടെ എഴുതുക. അടുത്ത മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഡികമ്പോസ്ഡ് ഇൻടു സ്മോളർ പാർട്ടീഷൻസ് കോൾഡ് മൊഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി അധികം മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലോ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദ പ്രോഗ്രാം can be easily be written in modular form, thus allowing an overall problem to be decomposed into a sequence of individual subprograms. Thus we consider a module decomposed into successively subordinate module. Conversely,
a number of modules can be combined together to form the superior അതായത് the program can be easily written in modular form, thus allowing an overall program to be so ഒരു ഓവറോൾ പ്രോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊഡ്യൂൾ കമ്പോസിഷൻ സക്സസീവ് മൊഡ്യൂൾ. കോൺവേഴ്സ്ലി ഒരു സുപ്പീരിയർ മൊഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൊഡ്യൂൾസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്തത് a submodule are located elsewhere in the program and superior module. Whenever necessary, make a reference to subordinate module and call for its execution. This activity on part of the superior module is called calling, and this module is referred to as calling module, referred as called module. The submodule can be subprograms such as functions or procedures. So the following are the steps needed to develop a modular program. Define the problem, outline the steps needed, then decompose the problem into subtask, then prototype a subprogram for each subject. Okay, two methods of using the modular programming are top down and bottom up. Regardless of whether the top down or bottom up method is used, the end result is a modular program. Okay, this end result is important because not all errors may be detected. അതായത് modular programming is a heavy procedural program. The focus is entirely on writing codes. Data is passive in modular programming. So രണ്ട് type of modular programming ഉണ്ട്. Top down ഉണ്ട്, bottom up ഉണ്ട്. Regardless of whether the top down or bottom up method is used, the end result is modular program. The end result is important because not all errors may be detected at the time of initial testing. It is possible there's still bugs in program. Okay, if an error is discovered over the program, then we need to fully test it. The modules concerned can be isolated and retested by them. Advantages of modular programming: reduce the complexity of the entire program. ഒരു whole പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കും. Avoid the duplication of the program. Debugging will be easier. Modular programming hides the use of data structures. Global data also hidden in module. So അങ്ങനെ കുറച്ച് എഴുതാം. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ബോട്ടം അപ്പ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. സോ ടോപ്പ് ഡൗൺ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഡൗൺ dictate that a program should be divided into a main module and its related modules. So each module should be divided into sub-modules according to the software engineering and programming style. The division of modules persists until the module consists only of elementary processes that are intrinsically understood, cannot be further subdivided. Top-down algorithm design is a technique for organizing and coding programs in which a hierarchy of modules is used and breaking the specification down into simpler and simpler pieces, each having single entry and single exit point. That is, top-down programming tends to generate modules that are based on functionality. So ഒരു ടോപ്പ് സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബോട്ടം ആക്കും. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ modular programming. Bottom up modular programming is opposite of top down. It refers to the style of programming where an application is constructed starting with existing primitives of the programming language. So this is starting the design with specific modules, build more complex structures while used for testing because each of the lowest level functions is written and tested first. Okay, next one, structured programming. It is programming style, and style programming is known as by several names: procedural, decomposition, structured, and structured. But by using the following types of code structures to write programs: sequence of sequentially executed statements, looping iterations. Okay, അതായത് it is a programming style, and this style of programming is known by several names. Procedural decomposition എന്ന് പറയും, structured programming എന്ന് പറയും. Structured programming is not programming with structures, but by using the following types of code structures to write programs. അതായത് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടല്ല സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്, അത് വേറെ ടൈപ്പിലാണ് അവർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന വാക്ക്. സീക്വൻസ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യലി എക്സിക്യൂട്ടഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, കണ്ടീഷണൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ലൂപ്പിംഗ് ഒരു ഐട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും. ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല, ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണത്തില്ല, പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് കാണത്തില്ല. അതായത് സിംഗിൾ എക്സിറ്റ് സിംഗിൾ എൻട്രി അങ്ങനെയായിരിക്കും. സോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ക്ലാരിറ്റി ആയിരിക്കും,
അതായത് സ്ട്രക്ചർ ഹാസ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ, നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ key structure is that each has single entry point, single exit, so we cannot break up long sequence of code into modules. Okay. Object oriented programming is our next thing. That is the major motivating factor in the invention of the object oriented programming is to remove some of the flaws encountered in the procedural modular approach. OOP treats data as critical element in the program development and does not allow it to flow freely through the system. The major motivating factor in the invention of the object oriented programming is to remove some of the flaws encountered in procedural modular approach. മോഡുലാർ അപ്രോച്ചിൻ്റെയും പ്രൊസീജിയറൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെയും കുറച്ച് ഡിഫക്ട്സ് ഒക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. OOP treats data as a critical element in the program development and does not allow it to flow freely around the system. It ties data more closely to the function that operate on it and protects it from accidental modification from outside function. OOP allows decomposition of a problem into number of entities called objects and builds data and function around these objects. അതായത് ഊപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് എൻറ്റിറ്റീസ് കോൾഡ് ഒബ്ജക്ട്സ്. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാണ്. So the organization of data and functions in object oriented program is shown in the figure. The data of an object can be accessed only by the function associated with the object. Emphasis on data rather than the procedure. Programs are divided into what are known as the objects. Data structures are designed in such a way they characterize the objects. So data is hidden and cannot be accessed by external function. Objects may communicate with each other through function. ഫങ്ഷൻ വഴിയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ.